Приветствую всех, меня зовут Виктор, это Sedeus Games, и мы продолжаем проходить The Outer Worlds. Погнали! Так, пойдем поговорим с викарием. Что он нам расскажет про бедных, несчастных этих дезертиров. Каунтина. И туда, походу, викарий, да? Будет здесь. Эмералвейт. А, нет, это ботаническая лаборатория, погоди, от это... Во, викарий Макс. Sorry, I'll just be a minute. You had a minute. Next one comes out of your pay. Ease off the threats, friend. I'm going. Boss's orders. We all got quotas to make. План. Ботаническая лаборатория, викарий... Подожди, а где-то я не понял. Вы можете менять рукояти и точки приложения оружия для ближнего боя, чтобы сделать его лучше. А, викарий не здесь. Это был... Вкладывая очки навыков в группу навыков, вы улучшаете все навыки в этой группе вплоть до 50. Подожди. А как он так... ёперный, вот же церковь. Прям выглядит как церковь. Ничего себе. Ну и не говори. Давай в углу насрем где-нибудь, чтобы было погрязнее. Так, подожди, это викарий, может тебе что спереть можно? Алтарец какие-то, людишки сидят, ты кто? Ты просто житель. Ну давай потрещим с викарием. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar de Soto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. I've never seen you before, and there's been no paperwork indicating a transfer. Half the time it's wrong, but a new worker without paperwork? Unheard of. Also, you lack the distinctive worker gaze. Usually either a deadening behind the eyes, or in some rare cases, a wild-eyed frenzy, like a trapped animal. Pretty universal here. Except for Ms. Holcomb, who, for some reason, doesn't seem to have much to say to me. Isn't that right? It's just... there's more to it all than numbers. Sorry. Nothing could be further from the truth. I'm simply bemoaning the level of spiritual awareness in this town. Yes, but there are few who hear me in this miserable place. I must double my efforts to elevate my flock. These are good, hard-working people here. Yes, and thank you for pointing it out. It is wrong of me to succumb to distress. This place could be so much more, and I will continue in my quest to make it so. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk.
They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Astute. But I am here, not in the deserter camp. So that's not a variable I can account for. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. The marauders I met when I ventured outside the walls might agree with you. Bastards snuck up on me while I was dutifully hunting for a banned book in a collector's library. Barely escaped with my life. But you see, one of the reasons I transferred here was to get my hands on that heretical text. If you managed to acquire it for me, I'd pay quite a handsome sum for the book. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. It is not only a beautiful relic of a bygone time, it's also the thoughts of an early thinker on the nature of man's place in the cosmos. Not many in this colony could understand its true value, should they ever read it. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Общение. Так. А, до 50, погоди. Нет, до 50, наверное, мне это самое не надо. Ложь, запугивание. Я сейчас вот убеждение до максимума добью просто. Применить, да. Что это за значок такой? Мигает. Типа поломанная пушка, что ли, не понял. А, 37%. Собрать и смотреть. Огню тебе можно починить, я не знаю, здесь. А, типа инженером написали, надо быть. Так, у меня есть дробаш, но он, короче, поломанный в нулину. Есть пистолет Болтер. 120 нож, ломение, модификации. Ничего себе, что это? А что, я его не могу использовать почему-то? А или тем более 122 это специальный какой-то урон. Секунду просто с космоса 122. Тазбольный блокиратор. Одноручное оружие ближнего боя. 113-73. Ошеломление. Какая-то пистолета прикольная. Так, что у нас дальше? Что за задание? Поручение. Справочник в картинках. Могильное дельце. О, давайте-ка сделаем могильное дельце. Пойдем, тут всех уже, так сказать, заставим платить. Прям такой дикий запад космического масштаба. Ты кто? Эстер Блейн. I've got some time. Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources. Блин, тут хоть женщина выглядит как женщина, ё-моё. Это огромный плюс в современном мире и в современных играх. Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. По-моему, наш дед с ума сошел слегка. Чё тут полезного стырить можно? Ни хера нету. Здесь тоже ни хера нету.
Whoa, did Mr. Thompson send you? Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? What? No. I mean, I might be. That depends on who's asking. So Silas can afford a hired thug, but I still gotta pay him a burial tax. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. Don't say that, Mr. Abernathy. You still got a couple decades in you. I'd steer clear, Ms. Holcomb. My affliction's bound to be contagious. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Это ужасно печально. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. Couple hours out of your day and some light second story work. That's all. There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. I'll do what I can. I tried medicating myself with adrenatime. Didn't do much for me, as far as I can tell. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy. More like the company won't treat me because I'm not healthy enough. You will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. I have it on good authority. There's a gang of them squatting there. I advise stepping softly. So you'll do it then? Ну, конечно, чё? You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh, Law, it's in my spleen now. I can feel it. Общественного центра сильно рискуете доверять свою тайну. I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. Так, окей. You're making a mistake working for Abernathy. Да? Эстер Блейн. А, с тобой я базарил. Так. Могильное дельце. Так, сообщение. С Людвига. Тут же больше ничего нет? Не, есть, подожди. Филлипс Грейнджер. Людвиг Миллер. Людвиг, я иду. Эмералд Вейл. Двигатели на сверхсветовое перемещение обычно называют скачком, потому что бла-бла. Чё? Людвиг Миллер где-то там. Людвиг, жди меня, я иду.
Thank the law. I've been requisitioning backup for months. Guess the boss finally came to his senses. You ever swung a truncheon? Let me see your rifling stance. I want to make sure you're up to snuff. I'm talking about mechanical soldier. Cold, heartless automatons made of iron and lies. That's right. That's what I've been saying. We gotta square our shoulders and stand ever vigilant. Auto-mechanicals. Creatures forged in the fires of malevolence. I seen them over by the old power plant. Clattering about, firing at the birds, orchestrating their uprising. When the swarms of mechanicals come clanging on over that hill, where will you be? Cowering beneath your cot? Or standing, shoulder to shoulder with the resistance? Конечно. I've been gathering up a war chest over the years. Tuna cans, mostly. Some Spacer's chaw. Few bit cards. I'll reward you for your aid. Enlistment fees. Yeah, I suppose. Wouldn't want to give the Resistance a bad name. They have sent a scout, prowling around the junkyard just behind our beloved town. This scout must not be permitted to return to its base of operations. Cross it off, then report back. Mechanicals got a weak spot in their midsections. I think the technical term is, the blue glowy square thing. I told Silas I'd pay my dues if he agreed to join the Resistance. Guess this means he's finally heard the calling. Mechanical repellent! A stroke of inspiration from the law itself. Here, I've been saving up a couple of bits for just such a project. Go on. Так, ладно, ничего тут не надо больше. Механизмов надо вальнуть для него. Это что такое у нас? Мое. 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 Верстак, кстати. Okay. What do you think you're doing? А ничего, просто это... Ничего не позволяет. Just keep your fingers to your own self, okay? Окей, окей, иди отсюда. Иди отсюда, говорю. Во, вали отсюда нафиг. That was quick. Хе-хе. Так, модификации. Так. Сначала выберите предмет, который хотите улучшить, затем выберите модификации. Невозможно так устанавливать их на свое любимое оружие. Ага, допустим, у меня есть броня. Пехотная стандартная. Взлом. Наука технологии плюс 5. Бронирование, гаджет, набор навыков. Броня 9, тут 5. А тут взлом есть. Навык общения, лидерство плюс 5. Давай-ка мы... Нормально, устанавливаем. Потом, я думаю, еще какой-нибудь найдем. Так, как это волына... О, починить. Починить. Оружие починить. Дробовик починить, да? Починить. Разобрать. Так, это у меня одетое или это у меня не одетое? Что-то я не это.
А, у меня есть одетое ружье, одетое это. Давайте дробовик еще оденем себе. Окей. Так, тут уже ничего такого нету полезного. Торговцы, торговцы. Интересно, взломать их. Можно торговцев этих? Было бы неплохо, конечно. Не взломаем, нету деталек. Так, ну это какая-то посадочная площадка обычная. Так, ладно, погнали, соберем опять следующего персонажа. Бабосики. О, терминал есть, ну-ка. Ничего интересного нет. Вот там, короче, лава какая-то прям вообще. Прикольно. Это где сидит? На заводе, что ли? Это сидит на заводе и... Нет. А, вон он наверху сидит. Браток? You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Foreman Granger. Mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes or right away or thank you. Бабло, давай. Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Eugene wasn't family. Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you see, so I pay the fines. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Look around. Edgewater ain't exactly swimming in luxury. We can't afford to pay the body price of a suicide. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Прикольно. Да, мир забавный, конечно. Уже само это, чтобы платить надо, типа, ну правильно, типа собственность компании. А за собственность надо платить. Так, а что такое Сайлос? Тяжелые пассажирские корабли могут идти в колонии вплоть до 10 лет. В колонии. Прикольно. Ну, почему я здесь не был. Мне, кстати, надо зайти, что я не был тут.
Ага, хер тут взломаешь. Так, это кто? Кто здесь живет? Watch out! Nice one! Чё гаси его. Nice hit! Хера себе волыну добыл. Woo! We made it! А, X это атаковать. Понял. Блин. It's not the bad choice. The space is choice. Так. Эджутерский консервный завод, собственно, достует терминал, отдельной рекламы, бла-бла-бла. Отпереть дверь на балкон второго этажа. Отлично. Сообщение. Кому? Топсон. Здравствуйте. Делюсь новостями по новой линейке Quantum Light. Я активно работаю с Логаном. Да это херня какая-то. Так, личное дело. Идеи слоганов. Так, это неинтересно. Ого. Шоковая дубина. Ожерелье. Детали для оружия. Отлично. Прям замечательно. Сабля часового. Шнур. Хоть. Шмек. Так, ладно, здесь мы вроде все посмотрели. Опачки. Хера себе. Набор дипломата, громилы, картридж с бинтами, легкий пистолет. Адренно. Как я тут удачно-то зашел. Хуба. Так, ладно, побежали, сдадим квест. Уже. Бег у нас, смотрю, бесконечный. Ну что, мой дорогой гробовщик? Готовь бабло. Come for a visit? Lovely to see you about, Miss Parvati. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, miss. Best to ask her yourself. My dad's buried here. Silas watches over him when I can't leave the house. Oh. Well, thanks. Something I can do for you? Yeah? What about him? Well, yeah. It's what I'm contractually obligated to do. What's this about? Yeah. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we was supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away. Vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Второе правдоподобнее. Let me know if you find anything. Так, по поводу ваших этих. Run into any trouble? Ну, вообще никаких. Reliable work from a freelancer. That's gonna take some getting used to. And I'll buy you a drink sometime. Suppose you've earned it. One good turn deserves another. Abernathy was sick? With the plague?
That's disgusting. I shook hands with the guy. I needed his fees because of his name. A for Abernathy. He was at the top of my list, you see? Так, окей, это мы сделали. Завершенное провальника. Нету задания напарника. Справочник напарника? Че, нам викарий напарником станет нашим? Эй, ты, робот! Долговая затрата. Заберите лекарство из тайника. Ну-ка, куда это идти надо? 366 метров. Так, окей. А еще у нас есть... Эй, ты, робот! Эй, ты, робот, где ты там? А, тоже туда. Ну, до робота ближе, поэтому пойдем грохнем робота. Оба. А ну-ка. Я думал, можно сбить. Свалка. Ну, робот вон уходит, это понятно. А что тут у нас? Так, ништячки. Ah, he knew for it. Bet I could fix him up smart. Searching for repair bay. Error. Navigation systems failed. Unable to comply. I could probably fix that. I mean, if you wanted me to. Угу. 30-ка инженера нужна. Давай. Yep, I see the problem. His nav mod got dislodged. Must have taken a tumble. Just gotta give it a good push and wait for the click. There we go. Jeremy's good as new. Well, new by Spacer's Choice standards, anyhow. His name's Jeremy. By the by. Navigation systems operational. Optimal path toward repair bay detected. Initiating self-diagnostics. On account of I fixed him. And he's Jeremy on account of his helmet. It's like Jeremy, the officer in True Romantic Tales of the Space Guard. Hebsta Shirley. I make a point to watch every Tuesday night. Be more careful out there, Jeremy. Self-diagnostics initiated. Please do not disturb. Че тут на свалке больше полезного валяется, чем всякой ерунды бесполезной. Ну-ка. Поломано. Так, тут тоже ни хера нет полезного. Эта башня здоровая, куда подняться, интересно. Космические корабли летают, прикольно. Here we go. Don't mess with us. А неплохо я так долбанул. О, кстати, что это у нас там такое ходит? Everyone all right?
Этологический дневник птероскаты брачные обычаи. Кейн Ван Акер, эколог просто космос на Терре-2. На этой неделе мне захотелось изучить брачные обычаи птероскатов. Самка птероската покидает гнездовье с утра и возвращается вечером с каким-нибудь блестящим предметом. Из них они строят примитивные сооружения, рядом с которыми исполняют то, что я называю танцем для мужской аудитории. Если самцу нравится то, что он видит, образуется пара, которая строит гнездо на одном из ближайших деревьев. Джеральд, если ты вдруг это читаешь, я тебе больше ждать не буду. Забери мои вещи, встретимся на следующей точке. И не опаздывай. От своих помощников я жду пунктуальности. Да. По-моему, ассистент не доберется. Пластина черепа псиды. Дикая псида. Я тоже возьму. Говорим, лава спускается аж туда. Прикольно. Ну, цвета тут, конечно, дико яркие. Прям вообще вырви глаз такой. Ну, в лаву я, наверное, не пойду. Как бы. Пойдем отнесем. Точнее, оба, ну-ка, что-то у нас такое тут. Майло. Так, это что, еще тебя еще ранить могу, что ли? Что-то они там охраняли такое. Ну-ка. Смотри, кто-то лежит. Мародер нас не интересует. Твою мать. Пойдем отнесем. Точнее, сообщим братану, что мы разобрались с этим опаснейшим роботом. Bring us honor, soldier. You beat that scout to scrap with its own legs? Pulled its optic cables out its head case? Actually, don't tell me. Rather use my imagination. You're a passing fair soldier, I will confess. But you are one, and the enemy is legion. What you need is an equalizer, a weapon to strike fear in their cold, mechanical hearts. Cantina, lavatory, behind one of the toilets. That's where I've kept it hidden all these years. Sharp, ain't it? The lavatory is the very last place a mechanical has need to enter. On the double, soldier. Don't want the bartender poking around in there with a mop. В баре, да? Ну ладно. Пойдем заберем уравнитель. Мега оружие против роботов. Броня снижает урон от каждой атаки. Это делает тяжелую броню крайне эффективной против скорострельного оружия, наносящего небольшой урон. Угу, окей. Wonder if the plague's ever gonna... You're not a big drinker, are you? А, туалет с другой стороны. Где он тут? А, вон. Вернитесь к Людвигу.
Так, что я там еще взял такое? Шоковая дубина, 89 шоком бьет. Это просто 112 обычный долбанет. 173, 122. Ну, дробаш поинтереснее, конечно, будет. Моя 53. Кстати, его бы отремонтировать. Так, что тут еще есть? Пистолет соточка, соточка. Блин. Ходить придется. Стой! Припрыгивай! Красава. Так, мне надо инженерку поднять до, по-моему, 30, чтобы я мог сам чинить оружие свое. Bring us honor, soldier. Feast your eyes, soldier. This here's a genuine Spacer's Choice injury customizing unit, designed to deliver a lethal blast of electrical discharge. I call it the Hand of the Law. You ever want to see a mechanical flailing around like a grounded fish? You stick a couple thousand volts in its guts. With compliments from old Ludwig. Fun. This ain't some quarterly performance review, soldier. Ours is a grave and sacred duty. Time's come for you to journey down into the black heart of the enemy's camp. I'm talking about the old geothermal plant. Unfortunately, the old plant lies outside my board-given jurisdiction. You'll need to get a passcode from the boss, Reed Thompson. I've been after a passcode for years. Boss said no on account of my gross incompetence with all matters related to security. I need you to get us the brain of a mechanical. Well, not exactly a brain. Anatomically speaking, what we're looking for is a logic module. Don't tell anyone, all right? I've got a contact. A real expert in the inner workings of the automaton. We are gonna rip those mechanical secrets right out of their circuits. Добром это не кончится. Well, excuse me. What I meant was I'm going to get a contact. I didn't know I had to be all prissy about my grammar around you. There's the rub. If a mechanical breaks down, the logic module fries. So you can't rip one out of its corpse. You're gonna have to find an intact model somehow. I don't reckon so. I work with gears and pistons and such. Stuff you can put hands to. Computers and mechanical brains are outside my ken. You know, she names the mechanicals she fixes. Calls them Bess and Clancy and so on. You keep a careful eye on her. Could be a sympathizer. If you die horribly, I will pour out a can of 0G to your memory. А чё у тебя вроде лицо было не такое синее? Так, ладно. Чем мы прокачиваем? Нам надо прокачать технологии медицина, инженерия. Так, 26. Ремонт в полевых условиях. Вы можете ремонтировать броню и оружие на экране снаряжения. Вот, мне надо что, 20-очка мне нужна. Раз, три. Так. Вот. Это я возьму. И теперь дальше прокачиваем убеждения. Прям до максимума это сделаем. Способности. Что у нас тут? Цена у торговцев. Максимальная же... Шкала. Опыт убеждения. Убийство напарниками. Путешествие при перегруженности. Скорость ходьбы. Перезарядки тактического времени замедления. Скорость бега, износ оружия, брони.
Не вероятность критического удара напарника. Цену торговцев может снизить. Так это по одному модулю. А что это со здоровья сразу вкинулось дофига? Типа. Ну ладно. Хотя, с другой стороны, может быть, опыта за убийство напарниками. Это больше опыта будет. Больше опыта, хорошо. Все. Ладно, давайте на этом серию завершим. Продолжим в следующей серии. Не забывайте подписываться на канал, если вы еще не подписаны. Комментируйте видео, задавайте вопросы. А на этом все. Всем пока.